mutambo wematongero wenyika, mutambo wetsiva yemazano, yema-ideas, yema-thoughts. Let's have a clash of civilization and values. Vanhu veZimbabwe, tinoda rutsigiro rwenyu. We have been on the campaign trail. We have gone as far as Beitbridge, Binga, Cholocho, Mutare, Marondera, just to bring you the news of the election as Zimbabwe marches to March 26. Now we have taken time on this campaign trail to listen to the voters. What is it that they want? What are their fears in these elections? What are the issues that they want addressed by politicians? Just right here behind me is the launch of the UZA, United Zimbabwean Alliance, a political party that has announced its birth to say that they want to contest for political power in this country. There is the CCC that is also making its own waves, and the ZANU-PF, which is holding the grandmothers of presidential rallies across the country. And here with me on Heart and Soul TV and radio, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation, we bring you the inner voices of the people. We bring you what matters to the people, not what matters to the political leaders. This is Heart and Soul TV and radio. Here on Free Talk, we bring you the voices of the voiceless. We allow those without power to have a microphone and share their dreams. Listen to their voices and hear what they want. Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation. Now I'm your host as usual, Dara Blessed Mhlang. Panyaya ma-by-elections, Zeki, izvezvi pandiri kutobva tatitori nemeeting neZeki yema-stakeholders. Vari kuita zvavanotaura paground hazvisiri izvo zvavanotaura hazvisiri zvinenge zviri paground. Tiri kusangana nema-challenges akawanda. Izvezvi tine ma-voters. Ine ndiri chief election agent wecandidate ye-CCC muno. Tine ma-challenges ye-voters roll ravakatipa. Voters roll iroro riri kuratidza kuti ma-voters akavhotera kuward 35 Zvimba 2018. This time they were moved vachidzorwa kuno kuward 32. But mubvunzo wedu kune Zeki ndewekuti why didn't they notify those voters kuti takukuchinjai? Bozosangana nedambudziko rekuti musi wepolling date kana wasvika munhu paachada kuzoenda unovhota 2018 akavhotera kuward 35 kwaPeter ndokwaanongomuka akananga kunovhota. Achinosvika ikoko anowana zita rake risiko, will be a disgruntled person. Paachatodzoka kuno achitoramo haachatovhota. Zvireva kuti ground harisi even. Zeki is biased, and we'll keep on saying that even in front of Zeki. Tatobva kuvataurira kuti you are biased. Hamusi kuita zvinhu zvenyu muchinotify vanhu. Because Zeki inoshanda nema-stakeholders, Mount Party inoshanda nemunhu wese. Kubva tichitanga kunzwa zvikunzi zvema-elections izvi, tichitanga kunzi Zeki iri kuverenga kubva tichikura ngoti pazera redu rineri. Hakuna vamwe vamboiswa nyingwe vechidiki kunzi kunotsvagwa basa kupindwa nyingwe vechidiki. Vakwasanga vachitawo basa iri. Kune vari kungonziwa vari kuramba vari ikoko chete. Vari vanhu vamwe chete ivavo. Vari kunzi vanofanira kuashamba vachiverenga vari vanhu vechikuru. Ende maburitswa ndikuverenga kwacho kuti zvaburitswa zvaverengwa maresults. Zviri kuita mitauro nguva nenguva. Ivo vacho varipo saka hatisina tarisire kuti tingavimbe navo.
asi pakanzi pakaiswa vamwe vanhu vatsva vanga ukatoizera kuti vechidiko hatikato maqualifications kuti haisi vanhu vakuru chete vane maqualifications ivo vasivega vane maqualifications ekuti vanga vachiita basa iri variko vamwe vakatodzidzawo variko vakaita vechidiko kana vakaita isesuwo takatofunda asi tikwanise tinotsvaga basa kuti tipinde kana basa tipinde mabasa hatikwanise kuwaniswa kanewo zvichaidza kuti pane chakaipa chiri kuitika mazviri zvine kunyangana kune kunyangana kuri mazviri zvandingangotaura hangu ndakasungunuka kungoti tatongoziita kuna Mwari kuti Mwari ndowachaita kuda kwavo pamusoro pedu isi mhuri yeZimbabwe nekuda zvemaelections zvinge zviri kuitwa ZECI iripo iri kuita basa rayo sekuona kwedu vaZimbabweans ZECI chiri right zvari kuita sofa chivimbo hapana ZECI yatirasisa kwenguva yakareba saka tinyatsotaridza tine chivimbo nawo kuti vachaita zvinhu zviri free and fair pane nyaya maonero angu ZECI iri bias iri kusapota haisi kuzvimirira sebato rinofanira kunge rakamirira ma-elections asi rine side rarakamirira ma-political parties ari kucontesta ma-by-elections. It's like ZECI yakarerekera kuZANU-PF inosapota zvido zvevanhu veZANU-PF kuti haimirire ma-candidates ari kucontesta ma-elections for 2023. Chimbo tinoona kuva nacho nokusava nacho zvakare nokuti ZECI haina transparency maitiro airi kuita zvinhu zvayo. Takanyoresa kuvhota ka vachiti biometric registration but tinoshamisa isu kana uchienda kunokonzwa mazita rako unotarisirwa mubepa hatisazivi kuti biometric yacho iri papi. Saka ndo zvimwe zvinotishaisa chivimbo bhozi mazipepa aya anoputirisa muriwo takaona kare ukatarisa muvhotazirwa yacho unotowana umwe munhu wekumba kwenyu akafa achirimo nanhasi. Tinotenda kuti sofa mukufamba kwavari kuita zvavo vachiita basa ravo veZECI paground. They were encouraging people to vote. Today they were encouraging people to register nekunovhota. Isusu tinongokune confidence kuti parunovhotwa isusu sevanhu tichabuda tinovhota tichitarisira kuti ivo vachaita zvavanofanira kuita kuti ivo vachazodii at the end of the day zvakwavari asi isusu sevanhu tinongovimba kuti tichanovhota tichiratidza kuti we still have confidence kuti mukuvhota kwatinenge tichiita tichitenda kuti ivo vachaitawo zvinhu zvinengoriwo free and fair pakuburitsa maresults maringe nekuvhota kwatinenge taita. Hayane doubt. Ipapo pakanetsa zve 35 vanhu pamba 1 zvezvo zvinowanikwa zviriko zviya zvi. But apa pakuzoti inini ndiri mugare muGlenview South ndonzi ndiri kuvhotera andazvimba ndonzi ndakunofanira kuona zita rangu rakuwanikwa riri kuLakeview zvimwe ndine gumbo rinorwadza ndinofamba kuenda ikose saka chido chinotopera kuti chindinovhota. Vanhu vaitoshupika kuwana mapapers ekuregister achari akadhindwa nezvese kuti angoeka vanhu vazhinji vaitodzokera kumba kuti vazonzi watanga chodhindwa kwaheadmaster chozodhindwa kupolisi chozoenda kupi saka vanhu vazhinji manyu wekutanga vaida kutanga kuvhota vaya vazhinji vacho vakatotadza kuregister nenyaya yekunzi fomu datanga kudhindwa kupolisi tozonzi head pamwe haapo ari busy otodzokera kumba munhu anenge aine zvakawanda zvekuita saka nokuti chitotangi kuimba nawo ipapo vari kuita kuti vanhu vacho vaiendeka kana hatizozivi kuti vanhu vada kuti vavhota vacho ndewapi ivo vakasvika 18 vanofanira kuregista vacho vakanzi vaitwa 10 down pa1 primary petinge yakaona apo kana hatifungi kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri transparent izvozvozvo zvakanzoitika pakamboitika by election yekuti kumwe kwekusina maby elections kwekuina maby election vakwaregistwa vanhu saka vanhu vakaiti vaitakurwa nemarori vachiendeswa kunzvimbo kuti vanorejiste kuanother site yavo. Let us say Grandview kuno hakuna by election kukambuzima kune by election vanhu another part vaitakurwa kuno kwachinorejistwa ukoko so kuti wangopiwa madresi ekupi ikoko kuzotongofamba mberi zvakadaro. Nekutaura chokwadika trust yangu ishoma ipapo trust yangu pakutora zvezeki ishoma stereki nekuda kuti zvimwe zvine zvitaurika nezvine zviitika ka hatikwanisi kuzvinzwisisa kwesaka tikada kuti maopposition ari kuita zvavanoita vanoita zvinoita ka zvatogara zvatoapa vakambobuda nyaya yakatekeshera yekuti mamwe mavhotsi akakandwa uko vamwe vakati zvakati vamwe vakati zvakati saka ndina trust yandokwanisa kuti ndinyatsoti full time ndinayo paZECI ipapo ndoramba zvangu paZECI handina chandingati tine chivimbo kana kuti hatina because umbowo ZECI inonominatwa naani ndingakubvunze mubvunzo
kana ndikasandipindura ZEC inonominatwa nani asi dapambotiwo sezvatinotaka kusvika mumaelections tombori mune ombovhotewo kuti ZEC yombovhoterwawo kuti tiri kuda ngana kana ngana zvione justice. Not about if you need peace, wait for justice, but there's no justice. Right? There's no justice without peace. At times you're afraid for my family, afraid for my friends, afraid for my position. So far, ZEC is chosen to be there to monitor elections. But I don't really know the real bone of the ZEC, how it came up to be. Is it under a political party or under, non-governmental? That's one other thing. ZEC, is it kind of, okay, let me go back to our, just a little bit thing. Delta Supplies is a beverage supplier, right? In Delta there's Castle, there's Zambezi, there's whatever you can talk about, right? ZEC could be part of Zambezi in Delta. So much that I want to know one thing great before I go cast my own X. You know what I'm saying? You understand me? You got me? I don't just cast a vote without knowing where I'm throwing stones. Or rather go to make an offering in a church than going to vote if I don't know what's ZEC. Kana waikwanisa kubviswa bozi vamwe vacho zvazvigugudira nokuti zvakapinzwa basa nebatu. But dei zvaita zvakwanisika zvabviswa izvozvo. Kwaitwa ZEC isina kuti kurerekera kubatu. Kusemandleni ama-political parties wonke ekutheni bona bathi take i-ZEC to account ngoba sikunanzelelayo ukuthi they actually have to have electoral reforms and i-ZEC ilomlando ukuthi ihambe iyekhipha i-voters roll ukwenzela ukuthi abantu babone ukuthi amabizo abo akhona kumbe kawakho. And above all ungananzelela-ke kulabanye abantu abafa kudala but we are also still appearing on the voters roll. Actually, I can say because it's a legally instituted organ of the government, we have to believe it. Despite that, there are certain electoral reforms that they need to be effected before we go to elections, because they should follow their constitutional mandate right to the dot. Each party njakuti ZEC daruchikwepe ikuisyoma ZEC mukuindira ma-elections akainda kale, so tibonanga ZEC yanda kulungisigwa nakuti ikubambululwa ikuti tukanjira ma-elections atopera ngatuli akuisyoma. Ya vazhinji avana chivimbo nokuti vari kuti ZEC iri kuratidza kuti ma-commissions arimo anotsigira bato riri kutonga, saka havana chivimbo chakanyanya chizere. Saka panoda kuitwa mamwe mareforms ekuti vanhu vave nechivimbo chinoita kuti nyange vakakundwa musarudzo idzodzo vange vachigutsikana zveshota kundwa. Ya pakawana ma-representatives anobva kune dzimwe nzvimbo tinogona kuita zvinhu zvakanaka zvinobudirira, asi tikangoiti ma-elections edu anongoonekwa nevanhu munoma hapana chinobuda, hapana chinombobuda ipapo tozviziya. Nangu handina rutendero nekuti uori hwawanda. Zvosika kuzekika ndikozangoda pakuerenga maakaunti marizoti maelection aya ndini ndinozogona kuzobuda ipapo zobuda marizoti anobuda aricha marizoti anobuda gona kubuda arichawo chawo ndini munhu anenge akahwina azonzi haana kuhwina ane percentage yakati yaisidi isipo yasina kudi isipo manje papayapa vanotaka kuriga here. ZEC is not doing its job. It's sleeping on duty. In Zimbabwe, we are being told there is a biometric voters roll. There's nothing biometric on that thing. That thing is a manual voters roll, because a biometric voters roll should have biometrics. And we are not seeing a single biometric, and all the political parties are just going to election thinking that we are having a biometric voters roll, yet it is just a manual voters roll. That's why it is
it has many irregularities, but it's a manual thing. So it is folly to say that these elections will be free and fair, because there are many people as old as 100 and something years are still appearing on voter roll because this thing is manual. There is no face on that thing. There's no biometrics. So we implore ZEC to live up to its mandate that is going to produce a biometric voter roll and conduct a credible election. How is going to conduct a credible election where other political parties have got an edge over others, especially when it comes to numbers? I will not mention the names, but in the event like these big political parties, they have got their registers in their political parties. If it is a manual voter roll, it's easily taken into the server and fed into the server and create even fictitious boundaries, because that thing does not have the true biometrics which it tells the nation that it is conducting a biometric voter roll. So ZEC is sleeping on duty, and ZEC is also a culprit in this election, in rigging elections in Zimbabwe. At the heart of Zimbabweans' elections has been the voters' roll. Now the voters' roll has been contested left, right and center. And recently, a group of mathematicians, scientists and data analysts has unearthed serious anomalies on the voters' roll. And these have been subject of social media debates and also have thrown or cast shade at the election that is going to be coming March 26. So we hear from the people. What do they think about the voters' roll? Do they have faith in it? Do they think that ZEC is running a credible voters' roll on which the bed of credibility of voting or of the whole electoral process in Zimbabwe lies? Is the BVR verifiable? Now, this is the general view of the people on the street. Ya zvivura semunhu asina hake idea kana totikwane pazvise zvinhu zvisingazotedzi nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvinongoitwa zveuori zvisina kufanira, zvimwe topesa tisazvitedzi taungosiya svikazvi zvinhu zvazongoitika nekuda kwazvo kwazvongefanira zviitwa izvi chaizvo. Ipapo hatingabatedzi nokuti hatina umbo hwakanatsokwana. Isusu kuno vangagona vane vamwe vazviona vari kumusoro ikoko kuti vazvitaure zvatoshambadzwa kuti kuno zvijekero kuzviziva vashomani nadzo nhau idzodzo. Voters roll iri nenyaya. Because tikatarisa voters roll muko kana even pamba patinogarawo chapo pakatosvikwa tikatoona namba yavamwe vanhu tikatoona mamwe mazita ainzi vanogara pamba patinogara chapo chapo takatobvunzwawo chinzanzi toda kuti tigadzire ndakangana sara vakataura mani kuti anzi tizokuisai munhingirikini mastructures kuZANU-PF. Saka tingida kuziva kuti pamba pana panogara ani kana takuzouya tozoziva kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu ndinhingi, asi mamwe mazita takatoona anga ari ipapo chapo chapo pamba pedu apa tombogara vanhu vakadaro. Takatobvunzwawo but information takatovapo sezvo ndandisina basa nawo ndakavanyepera tichitogara tiri 3 families but takatozona chibepa chavo chacho chachina vanhu vaisvika kuma17 vanogara but isusu totaura namba yavanhu vanogara pamba pedu tiri about 7 but takashaya kuti vamwe vacho vanogara kupi ndevekupi uye zvinofamba sei. Voters roll redu rine vanhu vari kuudza vezeki zvokuita like ruling party iri nechokuita nevoters roll yedu because ndo ine matomu ese. Saka chero pamunoti vanhu vari kunoda iye zvinototoziva kuti Glenview ine vamiriri vayo vakaitwa recall nechi munheke mumakanzil neparliament, but mukazvitarisa inoti nedzimwe nzvimbo dzisina kana maadhiresi akaita sana Churufam vanhu vari kupfekerwa kuvanhu veZANU-PF mudzimba dzevanhu veZANU-PF wozona imba ino vanhu 35 36. A good example pane anonzi Chisvo pamba pake pakawanikwa pana vanhu 35 vachiri kufitirwa vanzi vakwanise kuvhotera bato reZANU-PF. Panogara vanhu vasingasviki 7 but pane vanhu vanosvika 35. Saka ndo zvimwe zvatiriona kuti bato reZANU-PF rine chokuita nezeki. Pane chitiko chakaitika chechiya chekuti vanhu 35 vakawanikwa vari paimba 1 inoveka hadziko, asi chinoitika ndechekuti mamwe malandlord anoramba nemaadhiresi avo. Semunhu anenge achida kumhanya nechini ari candidate, vanhu vakaisa chichemo ichocho kuti ndashaya proof of residence, anokwanisa kuapa ngirikini yake adhiresi yake kuti ishandisai nekuti munhu ari kuda chinhu. Saka uchinzi semunhu anenge achida vanhu anotishandisai adhiresi yangu, but apa panyaya yekumuvha kuti uri munomu wonzi wakuvhotera kuLakeview, ipapo pakaipa.
asofa vazhinji vakatesa mazita muvoters room mazita vakawana ari panzvimbo dzakanaka for the meantime, nekuti vaitarisa vanhu vane mainterest yekuti macandidate arikuda kudzoserwa adzokere vashoma, zvasiyana nepresidential. Vapresidential vanhu vanobuda vane uwandu, vanhu vanonge vaine chisimba chekuti regai tibude tinoratidzira kuti tirikuda ichi kana tirikuda ichi, hatichada ichi kana tinoda izvi. But pamacandidate ezvine zvemaprimary ari kuda kuitwa maby elections, vanhu vazhinji havana basa nawo, vanoti chinotikoshera ipresidential. Saka vakakosherwa nemacandidate anenge makansela for the meantime vakasununguka mazvi vakatesa mazita avo vakaona aripo. Saka nhamba hombe nedambudziko iri vashoma vevanhu vakasangana nematambudziko. I think kunzwa kwandakaita nekutaura kwandita nevanhu kuti ndinotengesa pamusika panapa vaiti tiri kubvanisa masedu, but masedu taashaya dzimwe nhambo akandwa zvakare futi kana kuchunu. Vashoma vevanhu vandakasangana navo vachitaurawo sekungotaurawo kuti tikutaurawo nyaya takudai mune chinonzi chikwe yekuona mumatv vanhu vachifuna vachivhota, yekuvhota online. Muri noitichi handichaisiya zita rayo, takabva kuchikorodharaka mukuitichi exactly inenge iri wise. Chinonetsa pavoters row chacho ndechokuti iwewe ukaenda ukanona zita rako personal riripo, kuti uzoziva zvevamwe kuti zvakamira sei zvinogona kuti netsei. Saka zvinenge zvichida kuri kunzi madiscrepancy acho vanawo vanyatsoburitsa evidence dzavo, because so far inini ndikaenda ndogona kusvika ndona voters row zita rangu riripo. Saka ndizoti rine problem here kana kuti harina. To be honest with you, inenge yangu general talk. So far hatikagone kuri conclude because hatisati tanyatsoriona kubuda kwaro towards my election. Ndofunga ndofamba kunguva tichaona as we go maybe towards major election ndofa togona kunyatsooneka kuti inenge rakanyatsomira sei. Because my discrepancy mamwe acho aripo like ataurwa naTeta wekuti address vanhu vaingonyoresa vachiitira kuti vawane kuiswa muvoters row. Saka zvimwe zvacho zvinenge zviine machallenges ekuti tichida kuti tanyatsosvika chaipo chaipo pamaelection chaiwo aya akakosha aya, ndopatinozonyatsoona kuti urongwa hwedu hunenge hwakamira sei, kuti tinyatsove necomment iri positive or negative. Izvozvo takatombozvinzwa find kuti unogona kuwana munhu weuko ane same zita, wozoona futi uko ane same zita uko achiita zvakareka ari munhu wani handiti. Saka those things ndo zvinoita kuti tizotaura kuti zvinhu zvikiitwa nezeki zvachika tichadze kuzvitrust handiti. Inini ndinogona kuita hangu ndichinorerekera nekuda kuti ndiri munhu wekuopposition, but kutaura chokwadika pane zvimwe zvatisinoto dai vaingoitawo zvinhu zviri fair, tirarame munyika tichiita zvinhu zvedu zvakasungunuka zviri fair. Kana tikasaita zvinhu zviri fair munyika handioni kune kwatinenge chienda pakurarama, because tichaona machikoti zvakadzokati otherwise teningodzvinyiriwa nevanhu wani handiti. Mumwe anenge achingobhenefita handiti, umwewo yaanguzonzi ndanoita zvakati kuna nhingi indanobira nhingi ndanoita zvakati, but pasina kwatinenge tichienda, hapana kwatinoenda kana tikanama takadaro as maZimbabweans tikangoita zvinhu zviri fair. Nyika yedu ine zvinhu zvese zvakakwana zvinoita kuti Zimbabwe inyatsofamba zvakanaka, but inotadza kufamba nekuda kuti tinge titadza kuwirirana tizoti dai sei nhingi ati zvakati, sei nhingi ati zvakati, toinda tinotaurirana. Kana kuti takuenda kuna vamwe vachita mapropaganda tichiti nhingi akapinda arikuti zvakati arikuti zvakati ko dzimwe nguva kakandibvona naye mukana tichienda kumberi tichidii. Hamuna vechidiki vari kuzama kushingirira, vechidiki vakashingirira ngandimboitawo zvimwewo. Kuhondo hapana munhu asina mubereki akaenda kuhondo, hakuna munhu asina mubereki akaita sei. Munyama ndekungoti chete havana kusvikawo pamahierarchy ekuti vasvikawo pazvakati zvakati, but munhu wese ane hamu yake yakaenda kuhondo. Ezvo mukatarisa hapana munhu mudzimba dzese dzamunopinda, hapana munhu asina munhu akamboenda ari kunze kwenyika. Izvozvi vanhu vese vangori kunze kwenyika vese. Ukasvika kumba kwenyu ndekwanhingi munotowana munoona vanhu vatatu vakadai, why munoti kuti zei makambani akawandisa chichakawandisa. Saka vakuru vedu ukasagadzisana zvinhu ichiteererana tongoti haiwa vanozoti zvakati, aiwa zvakati zvakati, hatina kwatinosvika. Zviri kunyanya kuitika nedzekutika tiri kunzwa mumasocial media kuti uku kwatika zvakati, uku kwatika zvakati, kwaendeswa vamwe vanhu vakafa vari registered. Zvinoconfuse izvozvo, hatinyatsogusikana nazvo. Zvinhu zvinongoitika semupolitics iso kuitira kuti tiwane
imwe rimwe bato riwanokugena rimwe richishaya zvinongwanika muutongi imomo. Manipulation muvoters roll yakawandisa. Tikada kutarisa voters roll ra2018 panovharwa voters roll ndomusi unorikolewa candidate kana iri yemunicipality macancelors musi wanongonzi arikolewa ndo panovharwa voters roll. Kana iri yehouse of assembly inovharwa paitwa proclamation iya napresident aanaunsa date rema-results rema-elections. But chiri kuitika ndechekuti tikatora voters roll ravakatipa tikanotarisa tikuona mavoters vakavhota 2018 havamo voters roll, but mune manew voters vamwe vatisingazive kuti vakabva nekupi. Ini handidi kureva nhema, tisidado kunyeperana. Ukaona pamba panogara mumwe chete pakubuda nhamba inoti 35, aiwa zvatokona akapaipa. Ndokuriga kwacho kwatiri kutaura kuti dai zeki iyo yatobviswa yose, takwanisa kuisa new zeki isingamirire isiri yevanhu vemuno muZimbabwe, isina yokuti munhu anokwanisa kutora bato kana asingazive nezvemuno vatorwe voita the committee, then they count our votes so that we know kuti zveshuwa kana vakuhwina vamukomana, mukomana ahwina, kana adyiwa mukomana. Anditi kana vakuru varamba vari pachigaro varamba vari pachigaro. Sandizvo here abereki? Well, tina njenge uza because asila bufakazi, we cannot comment on that. Well, iswe as uza we believe in ourselves, so we think we are prepared. Actually, to be prepared akunjira mu election ya mu 2023 because we believe uti all whoever is going to rig is trying to rig the elections akayeziyebweni ikuriga ma elections iswe mbuli uza tiyo paula ngatiyo wina ma elections nikuba kobo tatukonzi pekuti twasandula mubuzwe usandulisia mukuti tatukwepe i-evidence nakuti bukamboni atala ayonganda ila abantu bali 35 vakacheneka vairejisita kuvhota. Ya zviri kutoratidza kuti already pano ipapo hapana kumira zvakanaka, so panga pachitoda kuti before the election pange vanhu vachinyatsoona kuti voters roll yodini yakanaka here ende vanhu vakarejista kwavari kuvhotera here, because you'd find kuti pane mamwe marumors ekuti waizoona umwe ari kune imwe ward achiwanikwa zita rake riri kune imwe ward, so zvanga zvichireva kuti pamaby election ipapa pasi kubuda futi zvakanaka. Ipapo pakapari tricky because sometimes unotoona kuti ini ndegona kunge ndakarejista but ndikaenda kunocheka zita ndonosvikorisha asina ichozva ndakarejista, saka pane big challenge ipapapo. It's like last time ndakaenda nchindi kunovhota asina ndarejista ndakasvika zita rangu risiku. Election is about contestation of ideas, contestation of views and popularity. It's a popularity contest. Now March 26 is going to be defining who is who, separating boys from men, the real players in the game. Now we ask the people of Zimbabwe their general view. Which party do they think has the interest of the people at heart? Which one do they think will represent them adequately and why they will probably vote for it? Is it going to be ZANU-PF? Is it going to be CCC? Is it going to be UNZA? Is it going to be the MDC-T, or as they are now called, MDC Alliance? Who do you think cares most about the people as you go and vote? Bato randikuona rikudiwa nevanhu, bato ripo isisi rikudiwa nevanhu pari zvinezvi rechidiki, vanhu kuti vanhu vese vechidiki nevakuru vacho vari kutarisira shanduko. Mararamiro acho atiri kuita mararamiro atiri kuita ari kurwadza, saka pakutarisa kuti pakaito vechidiki vane manew ideas, vane pfungwa dzimwe dzekuti nyika iende mberi nekugadzisa nyika. Sisi nematauriro airi kuita neurongwa airi kutaura muvanhu ndoinganga iri kudiwa neruzhinji. Obviously team yellow haine chimuti vaelection atakamirira team yellow haboka one bato rine vanhu ndere mukomana wechidiki. Izvo hazvina doubt, chero bofu riri kutongonzwawo neruzha kuti hapakaunganwa apa. Mukomana wechidiki ndiye akatombogomeresa mukomana mukuru
saka ndiye watiri kutaura nezvake. Ava mwese vanongonyuka semanyukira, hatitaure nezvavo. Hazvina handinina zvangu nguva yachekuenda hangu marari nekupupi, but hazvingori pachena. Zviri kungooneka zvazvo. Izvi hazvidi umbo hwakapfurikidza kana undiraudziya, zviri pachena kuti ndo zvada vanhu. Hatizive kufana mwoyo wese here, nekuti kana kuzana tomboona kwakazara, but pazvinoteza takuenda kuma-elections nozoona futi nhamba yacho yevanhu vanga vachiita maactivist muno macho takuenda kuma-elections kuya kuya nhamba yavo inenge iri shoma. Dzimwe dzango shumba dzikapfeka madewechi ewai. Sofa kana tichitaura zvemapato tingangoti muZimbabwe sofa pane zviri kuitika mairi. Triple C kamukoma vachangopinda wavo nevakomana vezana ndo mapato mairi atingangotaura nezvavo. Ini ndiri mufundisi saka ndinodhira nevanhu vanobva kumapato ese, saka chandingangotaura ndechekuti ndo mapato mairi atinawo nemamwe mapretenders arimo mu Triple C inotungamirwa navachamisa. Isu tichiona tiri kuno kumapepawo sezvo tisingabudisiriki paZTV. Tietionawo mapepa nhau, tionawo chaunga chachitongoona newe mafoni vanenge variko. Kuti kana takaonawo pabepa nhasi kunge vari kucholochoko, unotoona kuti kucholocho vari kutozivikanwawo futawo. Saka uchiminziwa bato rachari riri kungoonekawo kuti izvo. I think mapati edu akasiyana-siyana pama-ages, handiti. Ma-ages edu tine mapati akura, handiti ka. Tine mapati achangofomwa, handika. Pane pati richangofomwa. Asi kuona pati richangofomwa risangana 2 weeks. Richida kudistebwa kana rari kana chii. Muchiona mawandira nekaita vanhu vanenge vachida kuzama kuuya ikoko. I think ipapo izvo hazvitauriki zvinhu zviri pachena. Zvinoonekwa nemunhu wese pasi rose. Vachitsanangura maitiro avo ka. Isive any party inogona kuwina, inogona kugadziridza zvinhu. Panyaya dzekuti ngoti makanzuro edu aya haasi kukwanisa kurarasa marara, kupa vanhu mvura. Zvino any party inoziva kuti ndo problem indiko ikeka inogona kugadzirisa zvinhu zvakafanana neizvozvo. Ini nangu ndisinganyepe panyaya dzekuti bato rine vanhu vakawanda, ini handisenze kucensus. Isusu chatinomirira ndosaka takada zeki kuti iverenge, but zeki yacho hatichadi kuti iverenge. Handiti nenyaya yekutoti izvonizo isusu handingakwanise kutaura kutoti bato iri rine vanhu vakawanda sezvinonzi ndoenda ikoko. Bato rinonzi rine vanhu vakawanda rinoonekwa kana tavhota. Isusu tapedza kuvhota tobva taverengerwa chaizvo, tobva tapiwa maansa chaiwo, tobva taziva kuti ndokwakawandiwa, iye obva aita mutungamiriri wedu, tobva tamuchimutevera nokuti ndivanodiwa nevakawanda. Look at the current government yedu iripo. Mupolitburo macho hamuna kana 1 mwana mudika anorepresenta kana hora itongoti ma-ages ari variant anorepresenta chi ma-ages ese munyika. Munongori nemadhara nechembere chete. Hamuna ari kumirira zvido zvevanhu vese. Tikada kutarisa panapa takasiyana makore, but zvido zvangu ina hazvina ari kunozvimirira. G40 tisive G40 vasingadiwe. Toenda imimi ma-2000 hapana ari kukumirirai. Nini ndichandoshuwira panyaya dzema-elections kuvana veZimbabwe. Ma-elections hazvina kunzi ukaona usawira wako achisapota rimwe bumbiro rausingatambiri, hazvina kunzi rowanai. Handiti hazvina kunzi rowanai. Handiti vanhu vamwe vacho vanenge vari pakutsvaga hawo. Handiti asi ini ndine right yekuchuza bato rangu, zvandinochuzira ndini ndinozvizivira. Handiti iwo zvawachuzira bato rako ndiwo unozvizivira. Handiti it's your right, it's everyone's right. Asi chatinoda ndechekutoti munhu awane pasaite violence, pasawane kurowana. Zvinhu izvi ndezvekungosarudza, kusarudza hazvina kunzi zvine violence, ndezvekungosarudza bodzi izvi. Hazvina kuti nhingirikini torowana nematemo. Bosi chatiri kuda kuti it's for the better tomorrow of us all. Of us all. What is better for us all? Ndo zvatiri kungoda. I will go for my Uza. I cannot comment on other political parties ngoba angikwazi ukuthi kuyena kwenzayo. But ngikhuluma what is on hand. Uza is an up and coming new political party which is actually people driven. And Uza yachisa and izachisa futhi.
ilizwe leZimbabwe ukuthi liqonde kusezandleni zabantu, and it's actually people who has got a final word. But thina ke as uza we are saying ukuthi abantu kabasukume bahambe baye ukuthi register and basukume bahambe baye vote, because this is a party driven people, engela bandlululo, engela violence, engela konke okunye lokho ngakucabanga. Esikufunayo thina is to build a new Zimbabwe. Yeah, for the meantime, ruling party inofana kusimba. Kwete nokuvhundutsira vanhu. Asi chikomana ichi chavanoti ngayapinde ichi. Chiri kumhanya. Uza tiri kuva challenge. Because tiri mutrek. Nesuwo vakati tiri kutarisira kuti togona kuwina matiri kucontesta, because tiri kuita zvinhu zvedu nevagari vemo tisingati pamedia or papublic. People are totally confused because varongoti kwangorira radio ndoko vari kuenda, but zviri mumwoyo mavo chaimwe nomwe ari kuziva pakamire. Zve zvangoenda kurongorira radio kwete kuti vari kutera kunakirwa nepati, kuri kurira radio ndokuri kuenda vanhu. Kukanzi kune rice vanhu vanoenda, kukanzi kune flour vanoenda, but munhu chaiyo ari kuziva zviri mumwoyo mavo. Iri kurira nezveZANU-PF yati kungonzwawo nevanhu. Asana nyasona zvakamira sei ipapo, asana nyasona zvakamira sei, zvari kukukidzana vanhu vachoni. Because tikangoti togona ngoti vari vanhu tuka vanogona 50-50 pakukidza pakukambena ipapa. At the moment, given the two major political parties in Zimbabwe, right now the elections is about the generational consensus. So the young people are saying the old people cannot chart our course. They lived up to their years. How can an 8-year-old talk of a 2050 projection, yet maybe you'll be in just 3-4 years you'll be dead. So the young people of Zimbabwe are saying this game now is for the young people. They want to chart their own course, and young people should leave this country, because these old Madala have taken this country for too long, and all their promises have never fulfilled for the past 40 years. All has been lies. It's even interesting to hear that they're coming up with promises. How can you promise even a road which you have failed to build in 40 years, to build it now in 2023? So this time people of Zimbabwe should rise up and make sure that they vote for a government that represents their true interests. And given the age group, the youths are the majority in Zimbabwe. So a youthful party will carry the day. Do elections really matter in Zimbabwe? Can elections change anything? Should people care about voting? Would they stand up and say that because we have voted, we have found or made a difference in our lives? That is the big question. And we ask that question here on the campaign trail as we move around the country to hear the people's voice. And some say voting is what will bring jobs, is what will bring them a future. Voting matters, and vote they shall. Zvakwanisa kuchinjwa nemaelections kwezvinezvi hapana, nekuti vari kuverenga vacho ndo hurumende yacho iri kutonga, ndovada kuramba vari pachigaro. Saka titi zvingashandurwe, tingatarisa hatina kuti zvingashandurwa nemaelections ezvinezvi. Election munomuka handinyazi kuona kushanda kwaro, handinyazi kuona kushanda kwaro. Dai zvaitongobvira maitongoti munhu omira newake. Because election racho tikada kuti tikangovhota tinongobiridzirwa, tikadai so tinongodai so, totoshaya chivimbo chekuti toita seiko nekuda kwakomana. Because hapana chaizvo zvavanonyatsa kuvimba nawo kuti election inova riri free and fair. Hapana. Dei zvinhu zvedu zvichiitwa zviri pajekerera kana upenyu hwevanhu hunoshanduka. Because mukava nevamiririri vanenge vachitiwo mukavapawo zvichemo zvenyu zvinosvitswa kumusoro. Zvino hatina vanhu vanotimiririra. Chero tikavavhotera vakapinda vanongonomedzwa. Vava ikoko vatokanganwa kuti takavaita kuti vatimirire. A good example, tine munhu watakavhotera kuno kusa MP, but he never came back kuvanhu. Akanga ari weAlliance, but akazongonomedzwa mubato rana anonzani mukomana Dhagi. Saka ihondo inenge ichingoripoti wataisawo pachigaro ngaachiziva kuti kana takusarudzwa kuti timirire kachienda unotimirira, kwete kuti uchifunga zveupenyu hwako. Because vautongofunga kuti tatova employer, hapasina achagona kuzomirira vanhu. Hazvina kuipa tomboti nyika yaenda kubva kumubato mairi.
aiwa zvina kumboipa sei pakaitika GNU paipai aiwa nyika yakanakidzei kwani $4 for 2 akusadya chingwa kwakusada madana aiwa nyika yakanakidza zvokuti kana ikaenda izvozvizvo aiwa things will be good hatichore handira kutora saiti zvangu but asi ndingotorawo according to my views kuti kana nyika yaendawo ndizvozvo otherwise vana vatitambudza kuti drug abuse iri kuitika munyika nenyaya yekuti vana havana zvekuita ezvine zvainyanya kukura nenyaya yekuti vana havasi kukwanisa kuenda kuchikoro zvakanaka nekuti kana usina mari yekubhadhira maextra lessons zvakura kuti mwana wako anodzidza musi wemandi nemusi wechitatu dzimwe 3 days dzindedzei dzimwe 3 days idzi mwana anosvikwanisa andonopa kupinda madrugs saka I think maybe zvikadaro nekuda zvinge zvinoita shanduko yatinofungidzira tinokwanisa kuunzwa it all depends nokuti apinda wacho ndoupi ane chiono chipi because so far hatisi kuzama manifesto avo kuti anenge akamira sei but judging from zvinhu zvakawanda zvatatichiona I think there is more of talk and less of action saka we are not really sure kuti is it the same trend that will continue or who is going to take over. I think zvezvo zvakudependa nokuti aita take over ndoupi ane chii chauda kuitira vanhu kana kuti ane zvivimbiso zvipi but isichishuwiro chedu semacitizen techishuvira kuti zvamunopromisa pakuvhota ngazvive izvo zvamunozadzisa pana takuisai mupawo ndozvishuwiro zvedu zvatiinazvo. Nyika yacho semamiriro yakaita zviri kuoneka kuti haisiba mugwaraba saka ni kutiwo sezvinhu chagara chakangorebawo kwenguva yakarebawo zvichichinjanwa maoko chitestawo chiona kuti ndizvo here wezi kunaka kwacho kutesta akaona kuti haungozivi kuti zviri kumberiba saka kuti kumberi kune zvakanaka ka tisati tasvikako kaka hazvibatsiri saka toda taka tasvika. Chinoitika pashandiko dzinokwanisa kuunzwa nevanhu ka inyaya yekupanana mikana tikapanana mikana handitika toti sine vana vadiki seni hangu ani muzviona ndamboti hatieta patikapanana mukana yekutiwo vechidiki ngavamboitawo zvavanoita vakuru vedu vakaenda kuhondo vakadii vakangodzvanya pachinhuhwani handioni pane mukana inochikwanisa kuchinja zvinhu patikasapanana mukana pane zvine zvichiitika hatina kwatinosvika ninguda kuti tichingopikisana ka asi vana vadiki variko vakura variko chatinodzidzisirana china vana vechikoro mayunivhesiti akazara vanhu vakangogara vakadai chinoita kuti vasasvike ikoko chivapaika mukana mogara pasi monzwa kuti vanhu varikuita sei tofanira kuti titi vakuru vedu varipo izvinezvi vari varipo vatipe mukana wekuti vanotifanira kutipa maideas handiti saka ukatishayisa maideas tiripo hapana kwatinoenda ezvino takatasira vechidiki vari kuzireza vacho vashoma tikaenda ivhini kana kuti handimona maopposition parties ari kusumudza vanhu vane pfungwa vanoenda kumusoro but kumanhu vanenge variko kwane nhu vari kutonga havasi kumbopakana mukana kune wechidikio zvake kwavari kwacho ikoko vari kutonga nyika ngavape mukana kune vechidikiwo vaendewo pamberi vaitewo zvavanoita. Chaanoshandura ndechekuti ruling party inofanira kuziva kuti zvairi kuita vanhu havazvide. It's constitutional kuti tive tine marepresentative yedu kucouncil nekuparliament but now hatina vanhu vanotimiririra kunzvimbo idzodzo mamaproblems atinenge tichifesana nawo muno mumusha hatina wekuti tingati tinonoudzani saka by-election inotoshandura inoita kuti vaone kuti vanhu havatide because we are going to vote them out. Ivo vakarikola vanhu vakutanga kuda kuchiona kusha kwe-by-election kokurikola kwavakaita vanhu kwakakosherani. Vanhu veZimbabwe chandinoda kuvataurira ndechekuti hakuna munhu anonzi haana kurwa hondo muno muZimbabwe. Tese takarwa hondo. Others were wallowing in poverty because our parents, our grandfathers, our grandmothers upfumu hwavo hwakaparadzwa uchidyiwa nemagandanga because magandanga aita hadye derere achiti hadye derere vaitora zvipfuwo zvedu isu zvevabereki vedu nanasekuru vedu ndo zvavairwa nazvo hondo saka munhu wese akarwa hondo vabereki vedu vairohwa vachiurayiwa mudzimba umo saka hakuna munhu anonzi muovheti naasiri maovheti tinoarespecta hatitadze kuarespecta we honor them but those vari kutaurwa are not real ovhets maovhets chaiwo aripo and they are suffering saka muno muZimbabwe chandoda kungotaurira vanhu vese ndechekuti let's unite and vote zvakanaka tovhota tobvisa vanhu vari kutidzvanyirira upenyu hwedu sevechidiki isu hwatoparara ini nezvino I'm 40
hakuna kwandichaenda. Saka ndokukurudzira kuti vanhu vatirejestei tivhote neuwandi hwedu. Ukarima chibage chakawanda makudo habe chese. Ava tinoziva kuti vanobira, asi tinoziva kuti vachaba kuchavanetsa. Zvinhu zvakuenderana munhu watavhotera kuti ane way forward ipi apinda panyanga, because isusu chandiko yatiri kutotarisirawo kuwanawo isusu vanhu vechidiki totododawo kutongoti muZimbabwe munge muchingogadzirwawo tsono yemuno maindastry yakavhara, import tsono chaiyo nekudiki wayo. Hai zvinhu zvisinganakidze kana kunzwa kuti Zimbabwe import tsono from outside. Why that is been unfair. Maindastry ngavhurwe, vana vatiswere turi mabasa, izvezvi tese tamavhenda achatengeserwa ndiani. Zvinhu zvikutiremera izvi ngazvichinjowo. Tudo new curriculum ipinde, old vision yatanetsa nazvo kunzi ma-entrepreneurs tichibatirwa nekanzuru zvatenge tichida kutengesa zvatenge tafunga zvacho azvitombobudi kamwe chete. Tunokumbirawo kana iyi entrepreneurship ngaive legal not illegal, because ipapa hazvimeke sense kuti maniti ndite individuals zvangu imi mabhizi futi kundisunga muchinditi hazvina kusiso zvikutenderwa nebumbiro nemutemo. Ndinozozvizivira kupa mana, ndinoponera kupi? Handizivo ipapo kuti munoti padini dematijekeserawo, because isusu ma-entrepreneurs titone njere tikafunga kutotengesa domasi racho, kanzuro yayo yaribata yatora domasi racho rese. Ndoita sei industry makavhara musukwanisa kuti tigadzire tsono dzedu? We believe ukuthi the only way ukuthi sikondise ilizwe leZimbabwe is through our elections, because we believe as UZA ukuthi people out there, they've got the solutions. Without engaging them through elections, there's no way ilizwe lingaphumelela ngakhona. Ima-elections ikaphathi ngangawo ngakhonzya ikulungisizya ibumi bwabantu munyika mukuyindira mubuzulwidi mbubasalabo ngakuyindira kuti basala imuzulwidi uzwa kulilira ibhazi batibonanga ziyingiloko izikonzya kulungisizwa mu Zimbabwe kuti twasala bazulwidi bali besu mbotu yanda ibazulwidi ma-election chanonyanya kugadzira nyika ine democracy. Tikava nedemocracy munyika medu tinoziva kuti ma-election pane zvaatishandura, because now people vakutoresista kuti hazvibatsire kana unoregista kuvhota kana kuti kuvhota kwacho hakuna zvakuri kushandura. Kuti kana tavhota zvinozoitwa, I think kuti panenge pachingonzi kana dai tikanzi tavhota nhasi vavhota ngavaverengwe nhamba yacho yebva inyorwa pasi, kunombonzi anombonochengetwa mavhota ozoverengwa amangwana kuti starting of counting apane mazuva musi wavhota vanhu ngavaverengwe papolling station vakuti pavhota vanhu vakati mangwana zvitatapedza. Ma-election agadzire vanhu, munhu mutungamiri watinge tagadza ndianigadzira chi ndiwe anigadzira Zimbabwe, ndianofanira kuti development mukati kana akazi uri mutungamiri wenyika ndinofanira kuti development mukati menyika yeZimbabwe fanira kugadzira zvose zvinodiwa mukati meZimbabwe. Yekuona kuti ukarejista ukavhoterwa wokanganwa vanhu vakakuvhotera wakutoita wamuofisi unenge wakunaka uri muofisi imomoyo. Saka munhu anofanira kukurudzira kuti kana munhu wavhoterwa male wawina unofanira kuita zvido zvevanhu. Everything is in the elections. Jobs are in the ballot. Good health is in the ballot. Everything what you think of education is in the ballot. Good living is in the ballot. So the people of Zimbabwe want a credible election so that they can correct all these things, because right now Zimbabwe is at zero. You can't talk of a nation which does not even have a currency which is stable. So elections can usher in a government that is going to correct the corruption, the nepotism, everything ills that is bedeviling this country. A member of the MDC Alliance, Apera Sengweni, has approached the Constitutional Court in an effort to stop the by-elections that are coming this March 26 in the next few weeks. And Sengweni says that Zimbabwe does not need by-elections. Said people will lose nothing. In fact, if the by-elections go ahead, they will lose 25 billion Zimbabwean dollars. He says that should be saved. The people think otherwise. They say by-elections must be held. The views of the people must be seen and must be respected. If
the elections are not held, then those who were recalled must be allowed to walk back into parliament, because at least they have a semblance of representing the will of the people. A court may make a determination if parliament or the president has failed to abide by its provisions. So basically the application is because in our view, or in the view of me and the other three litigants, President Mnangagwa failed to abide with the section 158 and 159 of the Constitution of Zimbabwe. The two sections basically say that in the event of a vacance in both the National Assembly or in Parliament and the local authorities, the President shall proclaim dates of elections. But those dates shall be such that polling shall happen within 90 days of the vacancy. Now, we have the President proclaiming the by-elections on the 24th of December. In January, he proclaimed in January. In January. By the time the President proclaimed those election dates, in most cases, the vacancies had lasted more than 200 days. Some were over a year old. His nomination code, the nomination code that then set following the proclamations, was so out of time that we thought it prudent to approach the Constitutional Court. I'm happy if Tendai Bit challenged the failure to hold by-elections. I'm also equally happy that I have challenged the proclamation of an illegal election. There's a pending constitutional application which seeks to stop the by-elections. What is your view as the young people in Zimbabwe and also from ZANU-PF? But you know, Blessed, that an issue which is before the court is sub judice. We cannot comment about what happens within the court, but what we know is that a proclamation for elections was done, and we are waiting those elections. About the court issues, these are issues that are beyond our jurisdiction. Some have said that you are behind. ZANU-PF has sponsored this. I don't know, because we haven't gone to court and we don't sponsor anyone. What we are doing, we are working to make sure that we win the elections. That's what we are doing. How can we work on the by-elections at the same time sponsor a court case? So I think that's just another creation of lies by the nabobs of negativity, who are always saying bad about the party. Do you think that elections really change things in Zimbabwe? Do they matter? I think the aspect of having elections, it's one of the gains of the liberation struggle, where there's the issue of one man, one vote. And it's within the Constitution of Zimbabwe, and we've always held elections since 1980. And what we are saying is that the majority of Zimbabweans, the people of Zimbabwe, they know the party that they like, and the party that they like is ZANU-PF because of its pro-people policy, because of its presence to ensure that there is peace and tranquility in Zimbabwe. The issue of empowerment of the previously disadvantaged people, and also, so ZANU-PF remains the party of yesterday, today, and forever. And I mean, looking at the political parties that are in existence, I know obviously you come from ZANU-PF, but do you think that political parties really care about the people? They really want development, or is they in power for power's sake? There's only one political party. It's not the Revolutionary Party which is concerned about people of Zimbabwe, and that is ZANU-PF, because its history is starting from the liberation struggle to make sure that they emancipate the indigenous people from the jaws of colonial hegemony. So there's only one political party which stands for the good of Zimbabwe. One of the key issues that they've done is the issue of literacy. Today, you're a journalist today, you're speaking to me using the Queen's language. It's an indication to show that there is a party that worked to ensure that there's a good education system in this country, and that's the party. You say one, what are the rest doing? The rest are the others. They are mere clones. They are just clowns. They are wannabes. They've no any benefit to us, to this nation of Zimbabwe. Kuzvimisa kana kusazvimisa
havazvigoni kuti vanhu vari kungoita zvinhu zvobva kare vakanomboedza kuda kuamisa nekuda kuadzoredza kana kuwarisa vanhu vari kungoita zvavari kuita zvinhu zvavo zvese hazvo zvazvi kutibetsera kwezvezvingwa zvemaelections hazvo zvazvi kutibetsera zvatishida zvacho hapana zviri kuita zviri kushanduka nezviri kuteererwa kune vanhu vari kungoita zvinhu zvavari kuita zvimetiwa kuita zvinhu zvavo saka havasi kuteerera zvinhu zviri kudiwa nevanhu hapana vari kuzviteedza ndivapi vanhu vari kuita zvido zvavo takati utungamiriri huripo vari kutonga zvido zvavo zvizhinji zvavanyanya nezvemhuri dzavo vakutarisa ruzhinji rwezimbabwe kana tikati zvinodiwa nevazhinji havasi kuzvikoshesa kana kuzviteedza ya anga ari right because mukatarisa maby-elections ataakuita iko zvine zvavo mukatarisa ma-MPs nemakanselors akarikolewa kudhara. Why this time in less than 10 months kuti ipinda pa-general election vakutaura nyaya yekuti hanzi toita by-election kungowesta mari dai vanga vangomirira takangopinda ka1 paparesi ka1 iri nyaya ya-disadvantage ka takadokanganisika kudhara zvakangofanana. Zvinoitika ndezvokuti kumiswa kana kuitwa kwawoka apa nyaya iripo pamaby-elections a26 March ZANU-PF iri kuda kungotesta kuti ichi nevanhu vari kuida here yochitsvaga imwe strategy yokuenda naye pa2023 because mukatarisa ino pari kutokambenwa muri kutongoona kuti mukomana ari kuteerwa nevanhu but vari kuzama nzira dzose kuti vamuvharidzire but hazvo zvinochinjisa munhu kana akunovhota unongoziva pauda kuvhotera chete. Ndinongokurudzira kuti ngatibudei tese tinovhota because ukati haina handiti ndaluza hope ndichavhotereka tiri kundovapa masimba akawanda kuti varambe vachingotidzvanyirira mukutonga kwavo saka ngatibudei tese musi wa26 March toenda kunovhota. Ava ngaaitwe kuti muone vanhu vaone kuti vavakavabvisa zvavo asi vakanga vachidiwa ika kuti bato richiri kudiwa ika ngaaitwe. Maby-elections anofanira kuenderera mberi anofanira kuti aitwe kana constitution yedu ichitendera kuti aitwe ngaaitwe plus it's a barometer yekuti tione chaizvo kuti vanhu zvido zvavo ndezvipi vanhu vari kudei uye kana vanhu vachimirirwa nakansela ngavamirirwe nemunhu wavakasarudza kwete akaimpozwa kana kuti pazonzi pane commission iri kurana city of Harare or whatever. It will be fair kuti tive nemakanselors anomirira vanhu akasarudzwa paground kuitira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka because as of now hatina kansela saka kana une maissues anoda makansela unoenda kupi hapana saka ma-elections ngaaitwe whether the playing field vangaiti it's unfair or fair but chatinongoziva ndechekuti maresults achapruvha nokuratidza kuti ari kudiwa ndoupi asiri kudiwa ndoupi. I think panozobuda maresults zvinhu zvese zvinenge zviri clear but ngaenderere mberi hapanidi kuti amiswa. Semaonero angu ini nhanga hafaniri kumiswa because pane vamwe vari kuda kupindawo muresi wasati wambopindawo wozvionawo kuti ndiri worth here kuti next panonakidza apo ndiripo here kana ndiri kutamba apo saka wasati wapinda wada kuonawo kumezhawo gravity yavo kuti uremu hwavo unosvika here pamberi apo kandi wobva wangoregerawo because vari kuatambisa nguva yavo saka ngaenderere mberi semaonero angu. Maby-elections ka dai kutoti vanototi maby-elections asaitweka asi voti vanhu vacho vakabviswa ngavangoenda kudzokera direct because hazvina reason yekuti woti by-elections ngairegedze kuitwa asi pane vanhu vakabviswa ngo achingodzokera toziva kuti nevanhu vedu vakabviswa vadzokera because the reason yekuti maby-elections asaitweka ndeyekuti pamwe munotadza kuita zvinhu muri kuda kuitwa asi nevanhu vakabviswa pamaby-elections before maby-elections ngavadzokere vakadaro maby-elections otirwa kuita hatizvirambi asi kana paine vanonzi vakafa madeceased machika iko kungakuita maby-elections but pane varipo vanonzi vakabviswa ngavadzokere nekuti kana ukasadzokera ivoka maby-elections ngaangoitwazvo hapana chakaipa maby-elections ngaaitwe anofanira kuendera mberi ka because kana vachiramba vaka vanenge vasina support vane support vanenge vane mumwe power yekuti zvinhu ngazvifambe zvinhu zvigadzirisike. Boka iroro ndere ruling party sekuona kwangu inini ndo vanenge vatotuma vanhu ivavo because hakuna munhu angati muno muZimbabwe we cannot say kuti we are wasting resources. What resources are we wasting? What resources are we getting? Chaungatarise kuti muno muHarare wakamira pano paGlenview chi chekuti tingati isusu tikaita by-elections ta waste ma resources. We are not still wasting anything. We are giving them chance to steal more because pasina vanorepresenta. Look now ku council zvinhu zvese zviri at hold because vanenge vachitaura zvokuti hanzi
koramu yemakanselas haisi kukwana, panopasiswa zvimwe zvinhu hazvipasi because zvine zvichinzi koramu haina kukwana. Saka tikangoti by-election ngaimiswe, tikutovapa mukana wekuba wakawandisa. Saka titi by-election ngaiendere mberi, tiwotaure nemaresults kwete nepfungwa dzekukoti. Yokuti abantu imbono yabo iyachiyana. Maybe utsho njalo lesizathu sakhe wayethe ama-by-elections kawami. But I for one was saying ukuthi thina as uza wamelela ama-by-elections because that's when we are going to show abantu beZimbabwe ukuthi kulo mntwana omutsha, the child on the block, and that is Uza, and Uza is going to win the by-elections. I bet you, and I put my last $1 on that, and I'm saying come 2023 some of us are going to be there representing our constituencies. Sisithi thina Uza engakutsho ukuthi sihlala elizweni elikhululekileyo like a democratic society. People are entitled to their opinions. What made the so-called individual to call for the cancellation of the by-elections up to now Tinagasigwazi, because he never came out in the clear why is advocating for the cancellation of the by-elections. It's going to be ready for the elections. Only a person who has got a fear, who is not so sure of himself, who don't believe in himself, my elections. We are saying by-elections. Let's proceed. Ndopa tinowana ma results ma general election. Ndopa notiradza kuti tiri kubva kupi tiri kuendeka. Ari right bana tingatamirwe because zvinenge zviradza future ya 2023 tikuni munhu akamboti lese kana lese ukaluza muna kuma by-elections. Unenge wakutozva kuti kuma kundenda akamira sei. Ndinotamirwe zvavo nokuti zvikunyanya kukonzeresa uori uye vanhu vari kurovana pamusaka pema-political parties. Vanhu ngavavhote kandi ma-by-election ndeyema-councillors anokufanira ngaenderere mberi zvavo havachakaipani. Since the constitution says if there's a vacant in any constituency or in any ward, within 90 days an election should take place because they have to represent the true representation of what the people of Zimbabwe wants. So if you stop these by-elections, what are you going to do with the gaps in the parliament, the views of the people, what the aspirations, what they want, will not be represented in parliament or in council. So by-elections, since there was COVID, we can excuse that. They failed to conduct it because of COVID. Now that the virus is at ease, elections should go ahead. It's a constitutional mandate to conduct elections when there is a vacant. This has been the Free Talk. This is the Free Talk, the platform where we allow all Zimbabweans to be heard, to allow their views to find space and resonance in the development of this nation. This is the Free Talk in proud partnership with the Frederick Newman Foundation, and I, your host as usual, Blessed Mhlanga. Now don't leave the channel. Continue to join us as we follow the campaign trail. We give you the electoral analysis and we allow Zimbabweans to find their own voice on this platform. Now before I go, I have a special message to my friend Bling. This is the Free Talk with yours, Blessed Mhlanga Dara, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation.